Okay, good afternoon. Some are trying to join. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, Good afternoon, sir. okay, Good afternoon, sir. okay, Good afternoon, sir. okay. Then subject is project report. There is no usually regular session for the subject of project report. There are only 2 sessions for the project report, then today and the next week. Then within these 2 sessions, I try to explain how to do a project because this is important subject. It is practical subject. Then you have to finally submit a report. You have to finally submit a report. Therefore, සුපාසන් සාගර පුෂ්ප කුමාර ගෙදර කන බොන දේවල් ඇහෙනවා අපිට. හරි. Project report is important because you have to finally submit a report regarding a special project. Project report කියන subject එක ඔයාලට වැදගත් විෂයක් වෙනවා. මේක අවසානයේදී ඔයාලගේ පාඨමාලාව අවසානයේදී ඔයාලට report එකක් submit කරන්න වෙනවා යම්කිසි report මේ project එකකට අදාළව. ඒ හින්දා මේක චුට්ටක් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. ඒ වගේම මේ session එක පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න. මොකද ඒකෙන් ඔයාලට පොඩි instruction වගේක් දෙනවා කොහොමද report එක කරන්න කියලා. Then I will give some instruction to how to complete your project. Therefore, you have to listen for my session. Otherwise, you may face some difficulties. Okay, now more than 180 participants. Then first part of the session leading to explain about the project. ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි විස්තර කරන්න උත්සාහ කරන්නේ පළවෙනි කොටසින්. එක මේ තාම කෙටි පාඩ මේ කොටසක් මම යන්නේ. මම මේකේ මේ තමිල් වලින් දාලා තියෙනවා. මම මේ තමිල් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ තරමට මේක හරිද කියන්නේ දන්නේ නැහැ. Then there is a Tamil translation regarding the project management, project report, but there is no any assurance regarding the correct meaning of the Tamil words. Then if there is a mistake, don't misunderstand because I have no any idea about the Tamil. If there is anyone who know the Sinhala language or Tamil, English, Tamil and Sinhala or English and Tamil, then they can help me whether there is a wrong meaning. If there is a wrong meaning of the Tamil word, then you can correct me because I have no idea about the Tamil. Is it clear? I asked from the Tamil medium participant. Yes, If okay, sir. okay, if there is a wrong, then tell me this word is wrong. Then other can understand this is a wrong word because otherwise my slideshow may be a misleading one for the Tamil participant. Sure, sir. Tamil, Sure. okay. Then I move to the next topic, slide.
What is a project? Then what is a project? Project is a combination of interrelated activities. It is a combination of activities. Combination of activities with well-defined objective. Then the most important thing is well-defined objective. Then to complete a specific time period. Within the time period, you have to complete the objective. How? Doing combination of activities. Combination of activities. Then ව්‍යාපෘතියක් කියලා කියන්නේ පැහැදිලි අරමුණක් පවතින ඒ අරමුණට අදාළ අන්තර් සම්බන්ධිත කාර්යයන් පවතින නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී අවසන් කළ යුතු කාර්යයක් තියෙනවා නම් අපි ඒක කියනවා ව්‍යාපෘතියක් කියලා. Then project is then there is a common characteristic of the project. One is a specific objective. Specific objective. One is specific objective. There should be a specific objective. Then other one is interrelated activities regarding the objective. Regarding the objective. Interrelated activities to the specific objective. Then there is a specific time period for the project. There is a specific time period for the project. For the example, I think you have idea about Mahavali project. It was began by late Prime Minister Sirimambo Bandaranaike. When she introduced the project, the time period was 13 years. She planned, her government planned the Mahavali project complete during the 30 years. However, after appointing J.R. Jayawardena, late President J.R. Jayawardena, he accelerated the project. Then he decided to complete the project within 7 years. Then after 1977, the government of J.R. Jayawardena decided to accelerate the project within 7 years. Then it conclude there is a combination of activities, interrelated activities, combination of interrelated activities. Then second one is specific objective is there. There is a specific objective. Then third one, there is a specific time period. The time period 30 years or then secondly 7 years. J.R. Jayawardena Mahavali project එක පටන් ගන්නේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ යටතේ එයා ඒක ඩිසයිඩ් කරේ අවුරුදු 30කින් කම්ප්ලීට් කරන්න 1977 දී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා මේක අවුරුදු 7ක් දක්වා කඩිනම් කරනවා. කඩිනම් මහවැලි ව්‍යාපාරය කියලා ඊට පස්සේ මේක හඳුන්වනු ලබනවා. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකක තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ස්පෙસિෆික් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් තියෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක තමයි කම්ප්ලීට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ පීරියඩ් එකේදී ඉවර කරනවා project එක කියලා. The project has to be complete within a specific time period. And the other characters of the project is there should be a specific objective. විශේෂිත අරමුණක් තියෙන්න ඕන. Then if there is an objective, specific objective, then it indicate what? That indicate there are related activities. Activities තියෙන. Activities තියෙන. මේ activity හරහා තමයි project එක complete කරන්නේ. This is the first definition for the project. Then there is another definition. The project is something special.
something special. Project is something special which different from routine and regular activities. Then project is not a routine activity. For the example, as I think government officer, you have routine activity, day-to-day activities, daily activities. Then project is not a daily activity. Project is not a daily activity. It is special activity and it has a duration. After the duration, the project is over. After the duration, the project is over. But routine activity, day-to-day activities are, there is no actually the deadline. Therefore, you have to daily complete the tasks. Daily complete the tasks. හැම දවසෙම අදාළ කාර්යය කරගෙන යන්න ඕන routine work එකක් නම්. Regular work එකක් නම්. හැබැයි project එකක් කියලා කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. routine work එකක් නෙවෙයි, regular activity එකක් නෙවෙයි, special activity එකක්. ඒකට කාලයක් තියෙනවා. කාලය ඉවරුණාට පස්සේ project එක ඉවරයි. I think you have some idea about the project. Then usually project is not a routine activity or regular activity. It has a specific time period. After completing the project, then project is over. Then විශේෂිත කාර්යයක් තියෙනවා. දෛනික කාර්යයන්ගෙන් වෙනස් කාර්යයක් අපි කියනවා project එකක් කියලා. ඔය දෙවෙනි definition එක. This is the second definition. Then third definition. තුන්වෙනි definition එක. This is the third definition. Temporary endeavor. It is a temporary one, not the routine work or permanent one. It is not the permanent one. Temporary activity undertaken to accomplish a unique objective at a goal. Objective at a goal. Then a project is a unique, project has unique objective. Project has unique objective. තාවකාලික කාර්යයක්, ඒ වගේම විශේෂිත අරමුණක් තියෙන කාර්යයක්. විශේෂිත අරමුණක් තියෙන කාර්යයක්. කවුද මේ 247 okay. Then I think you have some idea about the project. Then I am not going to elaborate more because here we are not expecting the theoretical part of a project. Then end of the semester, end of the course lecture series, then you have to submit a report regarding a project. ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අදාළ වාර්තාවක් සබ්මිට් කරන්න ඕන තියෙන ඉතින් මේකේ මම තියරි ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නෑ. තියරි අදාළ එච්චරම අදාළ වෙන්නේ නැති හින්දා. Then we will move to identify the characteristic of a project. project එක තියෙන ලක්ෂණයන් මොනවාද කියලා බලමු. Then same as the definition, then definition indicates some characters. Those are the actually characters of a project. What are the project characters? First one is, it is well-defined objectives. Well-defined objectives. There should be a well-defined objectives. Then second one, it is a unique activity, unique target, unique one. Not the routine activity, not the routine activity. Then if it is not the routine activity, then you have to give some additional effort to complete the project. කාර්ය දෛනික නොවෙනකොට දැන් දෛනික කාර්යයක් නම් අපි ඒකට පුරුදු වෙලානේ ඉන්නේ. We are already know how to do the routine activity. But if it is a unique one, එක විශේෂ එකක් නම්, then there is no specific activities you have to follow. If the project is unique, then there is no activities which are known to you. අපි දන්න activity නෙවෙයි තියෙන්නේ. Therefore, it become a complex one.
it is there is a complexity. Therefore, it need teamwork. Make it a teamwork එකක් ඕන වෙනවා. Teamwork එකක් ඕන වෙනවා. Then there should be a team, otherwise it is difficult to complete the project. Therefore, our subject based on the team approach. Therefore, as a team, you have to complete a project. කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි ඔයාලට project එක complete කරන්න වෙයි. Then next one is a life cycle. Then life cycle mean there is a starting point. Then you have to do several activities. Then finally you have the output. Then start and end. This is the end. Therefore, there is a life cycle. Then the last one is these activities, all these activities have a time period, time duration. All activities have a time duration. Then ව්‍යාපෘතියක තියෙන ලක්ෂණයන් තමයි පැහැදිලිව නිර්වචනය කළ හැකි අරමුණක් තියෙන්න ඕන, දෛනික නොවන කාර්යයක් වෙන්න ඕන, සංකීර්ණත්වයේ තියෙන්න ඕන. ඒ හින්දා කණ්ඩායම් වර්ක් එකක් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක සංකීර්ණයි. ජීවන චක්‍රයක් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා, එන්ඩින් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ අතරේ ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. මේ හැම ඇක්ටිවිටි එකටම කාලවකවානුවක් ඕන. Okay. Then there are different type of projects. Here, for the purpose of your convenience, I categorize all the projects into two broad categories. I classified all the type of project into two broad categories. ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකට වර්ග කරා. When you are referring to the theories relating to the project, then you can find different type of projects. එක වර්ගයේ project තියෙනවා. හැබැයි ඉගෙන ගැනීමේ පහසුව නැත්නම් මේ පාඨමාලාවට අවශ්‍ය වෙන විදියට මම වර්ග දෙකකට වර්ග කරලා තියෙනවා projects ටික. One is construction project. Then construction project mean it is then you are proposing a project which is actually can be implemented within your area. Construction project. Then I will explain what are the construction project and giving some example. Then the second one is research-oriented project. Then research-oriented project mean then you are doing project as a research report. Research report mean then I think you have idea. Research mean gather data, analyze the data, then come to the conclusion. That type of projects here I name as research oriented project. නිර්මාණාත්මක ව්‍යාපෘති හා පරිවේෂණ ස්වරූපේ ව්‍යාපෘති කියලා ව්‍යාපෘති දෙකකට මේ සමස්ත ව්‍යාපෘති ටික මම ඉගෙන ගැනීමේ පහසුව සඳහා වර්ග කරා. Then don't misunderstand, all the project in the world are two type. One either is construction project, other one is research oriented project. It is wrong. Here, for the purpose of understanding, then I categorize or classified all the project into two. One is a construction project, other one is research oriented project. Okay. Then here there are some instruction I want to give to follow this subject.
Then project is project report is a compulsory subject. It is a compulsory subject. It is a compulsory subject. And it is a practical oriented subject. Practical oriented subject. I think it is clear. Project report is a compulsory subject. In your course, EBA course, then you have to complete the project report. Otherwise, there is no possibility to give the certificate. Therefore, you have to complete your research project within this 3 months. Then second one, this subject is highly practical. Therefore, we are not going to explain the theories, and end of the semester, we are not asking question. This practical objective. Then as a complexity and the nature of your program, it is done through the group. Group එකක් විදිහට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. It is to be done as a group. So, group එකක් විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. Then you have to select 5 members for your group. Group එකට 5 දෙනෙක් තෝරගන්න ඕන. Then it is, I think it is clear. One is it is complex subject and practical subject. Then it is done through as a group එකක් විදිහට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. Then you have to select 5 members for your group. Okay. Then you have the freedom. You have the freedom to identify group member or create your group. Then you have the ability to create your group. We are not going to form your group. අපි මෙහිදී group හදන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ එකේ ඉඳලා 5 දක්වා පළවෙනි group එක 6 ඉඳලා 10 දක්වා දෙවෙනි group එක කියලා කියන්නේ අපි. We are not going to tell index number 1 to 5 is the group 1, 6 to 10 is the group 2. Likewise, we are not telling. Then you have to form your group. ඔයාලා තමයි group එක හදාගන්න ඕන. Then after forming your group, then we will assign a supervisor. අපි supervisor කෙනෙක් දෙනවා හැම group එකකට. Then we will assign a supervisor for your group project. අපි හැම group එකකටම දෙනවා supervisor කෙනෙක්. මේ supervisor එක තමයි ඔයාලා project එක කරන්න ඕන. Then you have to complete your project dealing with the supervisor. Supervisor එක deal කරමින් තමයි මේ project එක සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ. හරි. Then you have to meet your supervisor. This is very important. මේක ඉතා වැදගත් දෙයක්. You have to meet your supervisor. How you meet your supervisor? කොහොමද supervisor හම්බ වෙන්නේ? There are 2 methods. Then one is you can meet your supervisor physical manner. Then you can come to the university. Then you can meet your supervisor. But you have to remember, before you are coming to the university, then you have to get an appointment. Appointment එකක් නැතුව ඔයාලා campus එකට එන්න එපා. Then you have to get idea about how to function in the university, academics people. විශ්වවිද්‍යාලයක ආචාර්යවරු විශ්වවිද්‍යාලය තුල ඉන්න විදිය තීරුම් ගන්න ඕන. You have to understand how to attend to the work by the university academic staff.
ඒ කට්ටිය ඔයාලා වගේ උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා ඇඟිල්ල ගහලා එහෙම නැත්නම් අස්සම් කරලා හවස 4ට ගෙදර යන කට්ටියක් නෙවෙයි. Then university lecturers staff university academic staff are not like the other government officers. There is no any rules or regulation, නීතියක් නැහැ, no rules or regulation to put the fingerprint or put the signature at the morning and the evening. Then according to the lectures and the other meeting, they attend to the university, come to the university and attend to the meeting or the lectures. Therefore, they are not always available in the university. University ke හැම තිස්සෙම නැහැ. දැන් අපි වෙන ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස් එකකට ගියොත් ඒකේ නිලධාරීන් ඕනම කෙනෙක් අපිට හැම ඕනම වෙලාවක හමු වෙන්න පුළුවන් වුණාට යුනිවර්සිටි එකේදී එහෙම හම්බ වෙන්න බෑ. Therefore you have to get appointment firstly, then you have to come to the university and meet your supervisor. Then I know it is very difficult to meeting your supervisor physically, especially the student who are from very far away. For the example, I counted today, there are more than 50 students from Jaffna. Jaffna වලින් 50කට වැඩිය ඉන්නවා. Then when they are coming to Colombo, it is, I think, spending more time and more hours. It is impossible. Therefore, the best method is Zoom platform. Zoom platform, like your lecture series, then your supervisor will arrange a Zoom meeting, then you have to attend to the Zoom meeting and discuss how to complete your project. ඔයාලගේ supervisor සාමාන්‍යයෙන් ඒ supervisor ඔයාලට පහසු වෙලාවක් කතා කරලා Zoom link එක දෙයි. ඒ Zoom link එකකින් එන meeting එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මේ project එක complete කරන්න උපදෙස් ගන්න ඕන. හරිනේ. ඔයාලා මේ එක්ක physically එහෙම නැත්නම් Zoom වලින් ආවේ නැත්නම් group එකක් විදියට ආවේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? If you are not attending to the Zoom link organized or given by the supervisor, or if you are not attending to the, or if you are not meeting the supervisor physically, then there is a question. මෙන්න මෙතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? Then you are not meeting your supervisor. Supervisor හම්බ වෙලා නැහැ. Either physically or through virtual way. Virtual වලින් හරි physically හරි supervisor හම්බුනේ නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ මම දැන් පස්සේ කියන්නම්. හේතුව තමයි මෙන්න මේක. Final evaluation of your project report is done by your supervisor. Supervisor tamai මේක කරන්නේ. I think now it is clear. You have to meet your supervisor frequently, either telephone or Zoom link or physically, because the final evaluation usually done by your supervisor. Final evaluation එක කරන්නේ ඔයාලගේ supervisor. Therefore, you have to contact frequently to your supervisor. You have to contact your supervisor frequently because supervisor has the right to give the marks. Marks දෙන්නේ වෙන කවුරුවක්වත් නෙවෙයි. Marks දෙන්නේ කවුද? Supervisor. Supervisor තමයි marks දෙන්නේ. Pass කරන්නේ, fail කරන්නේ supervisor. The pass or the fail decided by the supervisor. Therefore, you have to very keen alert to your supervisor's instruction, and you have to contact the supervisor either through telephone or the Zoom link or other
method. Huh? Then it is better first you contact supervisor through telephone. Telephone එක හරහා පළවෙනියටම supervisor හම්බ වෙලා then come to the agreement how to do the project report. කොහොමද කරන්න කියලා project report එක කරන්නේ කොහොමද කියලා supervisor එක්ක කතා කරගන්න. Okay? I think so far my instruction are clear. මේ දක්වා මං හිතනවා මං දීපු උපදෙස් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ then we will provide all information about the supervisor. Then supervisor's information, name, telephone number, and email. Everything are given to you about your supervisors. ඔයාලගේ supervisors ලගේ නම, තනතුර, department එක, telephone number එක, email address එක මේ සේරම ඔයාලට අපි දෙනවා. Then we are giving the supervisor name, position, department, and telephone number and the email address. Therefore, you can easily contact your supervisor regarding your project report. එහින්ද ඉතා පහසුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ supervisorව මුණ ගැහිලා ඔයාලගේ report එක හරි ගන්න. Then how to evaluate? කොහොමද evaluate කරන්නේ? The way of evaluating. Then there are two evaluation methods. Then your evaluation, you know, the subject is weighted 100 marks. ලකුණු 100ක් තියෙනවා. මේ ලකුණු 100 බෙදෙන්නේ then firstly you have to submit a project proposal. Proposal එකක් දෙන්න ඕන. යෝජනාවලියක් දෙන්න ඕන. ඒකට ලකුණු 25ක් හම්බ වෙනවා. ලකුණු 25ක්. Then you can earn 25 marks. 25 marks. Then project should be delivered within 2, 3, 4, 5 weeks. Maximum 4 weeks. 4 weeks. සති 4ක් වගේ ඇතුළතදී ඔයාලා project report එක submit කරන්න ඕන. project report එක submit කරන්නේ electronic. එහෙම නැත්නම් hard copy එක නෙවෙයි soft copy එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. We are expecting your soft copy, not the hard copy of your research proposal as well as the final report. දෙකම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ soft copies, එහෙම නැතුව hard copies අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. Then it is clear the remaining marks 75% of out of 100 is given to your final project report. Then 25 marks for the project proposal. Then 75 marks for the final project report. I think it is clear. 25 marks for the project proposal, 75 marks for the final project report. See the 25 project proposal එකට හම්බ වෙනවා 75ක් final project එකට හම්බ වෙනවා. හරි. Project proposal. Then today I am not going to explain how to complete the project proposal. Sometime when I am going to explain කවුරු හරි අහනව ප්‍රශ්නයක් කාංචන රත්නායක 30.22.37 කාංචන රත්නායක මොනවාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මම හිතන්නේ වැරදීමක් වෙන්නේ නැති. හරි. Okay. Today I am going to not explain how to complete the research proposal because if I am today explain if I today going to explain research proposal, it will be a
miss for you එක නිකන් complex එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා today I am asking only the topic regarding your project report එක proposal එක නෙවෙයි අද මම අහන්නේ research project එකට අදාළ title එක විතරයි මම කතා කරන්නේ but before going to explain the how to develop a research proposal research title. Then I briefly explain what is project proposal and the component of research project proposal. Project proposal එකක තියෙන proposal එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සහ proposal එක component මොනවාද කියන එක බොහොම කෙටියෙන් මම අද විස්තර කරනවා. හැබැයි ලබන සතියේ මම proposal එකක් in detail ලියන හැටි sample දෙකක් අරගෙන ඔයාලට විස්තර කරන්න. කවුරු හරි නානවා කවුද අප්පා නාන්නේ ලින්කා රුබන්ස් අනිත් එක්කෙනා මනෝරි හරි ඒ කට්ටිය අහන් ඉන්නවා කියලා පේරෙනවනේ then it is not it indicate you are hearing to the Zoom platform Zoom meeting or the lecture sometime you are opening your phone or the laptop then you are doing your own work no okay project proposal a project proposal outline the Sir, purpose oh sir, excuse me. yes I have some question because we don't know about the student. How can they identify? Then you can category according to the district code. Then we can physically. No. go. I will give you. I will give the relevant document. How to find the your peers. For Okay. example, I here arrange your database concerning the district. Okay, sir. Okay. Okay, Gampaha district, Kalambu district, Jaffna district, Ampara district wise. Then I sort out your detail. Then I will display the detail and upload it to the LMS. Then you can download the document. Then you can find your friends or the peers or your colleagues within your district or near the district. Okay. Okay, sir. Okay. Then in my document there is a registration number, then secondly the name, then thirdly the telephone number, then fourthly the email address. Then you can easily find some members for your group. Therefore don't worry. ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා කොහොමද කණ්ඩායම හදාගන්නේ කියලා. මොකද දැන් ඔයාලේ ගෙවල් වල හෝ ඔෆිස් වල තනි තනියෙන් ඉන්නේ. ඒ හින්දා නිකන් අර මොනවාද කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව කණ්ඩායමක් හදන්න බෑනේ. ඒ කණ්ඩායම හදන්න අදාළ තොරතුරු ටික මම මේක ඉස්සෙල්ලා ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේම LMS එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් LMS එකෙන් ඒ ડોකියුමන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකේ තියෙන නම් ඒකේ තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ඒකේ තියෙන ඊමේල් වගේ දේවල් එක කතා කරලා ගෲප් එක හදාගන්න. Okay, then what is a project proposal? Then project proposal outline the purpose and scope of the project before completing the project. Then before going to implement the project, then you have to prepare a outline. What is the purpose of project? Why you are doing this project? And what are the costs you estimate to complete the project? What are the benefits given to the project? Likewise, you have to give some basic idea about project through the project proposal. අපි ඒකට කියනවා project proposal එකක් කියලා. It is a brief introduction about your whole project. The project proposal is a brief introduction about your project. ඔබගේ ව්‍යාපෘතියට අදාළ කෙටි විස්තරයක් අපි කියනවා proposal එකක් යෝජනාවක් කියලා. යෝජනාවක් වුවම විවිධ අදහස් එන්න පුළුවන්.
මේකේ හොඳට මතක තියාගන්න යෝජනාවක් කිව්වම ප්‍රොපෝසල් එකක් කිව්වම ඒක ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රොපෝසල් එකක්. Then this is helpful before a project take place. Since it ensure there are two parties actually. One is your party, your group. Then other one is the accepted body. It may be your, if it is you are working at the Pradeshiya Sabha or Secretarial Division, then the head of the Secretarial Division is the accepted body. That is the real way of doing project. But in here, your secretarial, head of Secretarial Division is not your second party. We are the second party. Then you have to prepare the proposal before completing the project, because first we review your proposal, whether it is feasible or not. දැන් මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට මේ ප්‍රොපෝසල් එක හදලා ගිහලා ඔයාලගේ ලොක්කට දෙන්න යන්න එපා. ලොක්ක ලකුණු දුන්නට වැඩක් නැහැ. ලොක්කගේ ලකුණු ටික ඔයාලා ගෙදර තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි විභාගේ පාස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන පාටිස් දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි ඔයාලා, අනිත් එක තමයි අපි. එතකොට මේ පාටිස් දෙක අතරේ කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිව තීරුම් ගන්න තමයි අපි මේ ප්‍රොපෝසල් එකක් හදන්නේ. We are preparing a project proposal because of clarify how to do the project between your group members and your supervisor. Supervisor and your group member, those are the two parties. Don't misunderstand. Your immediate boss is your supervisor. Your supervisor is not your immediate boss. Your supervisor is an academic member of our faculty. Therefore, you have to compromise how to do the project between your group members as well as the academic staff member. අපේ academic member කෙනෙක් ඔයාලට දෙන supervisor එක්ක ඔයාලා proposal එක කතා කරලා proposal එක දෙන්න ඕන. ඒ proposal එකෙන් කියනවා කොහොමද project එක කරන්න කියලා. Okay, don't worry about the terminology. I hear use proposal, final report, problem statement, objectives, structured method. Then there are different terms I used here under the project proposal. Don't worry about those things because I will clearly explain one by one. And I again explain how to write your proposal and the final report. අරනේ මේකේ තියෙන සමහර වචන ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ තරම් අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් worry වෙන්න එපා. ඒ හැම එකක්ම එක්ක ලිඛිත මාධ්‍යයෙන් මම LMS එකට දානවා. එහෙම නැත්නම් ලබන ඊළඟ සතියේ ලෙක්චර් එකේදී ඒව විස්තර කරනවා. හරි. මෙන්න මේව තමයි research proposal එකක තියෙන්න ඕන දේවල්. If you are going to write a research proposal, then these are the component or structure of a project proposal. මං ඉස්සෙල්ලා සිංහලෙන් කියන්නම්. ව්‍යාපෘති යෝජනාවක තියෙන්න ඕන දේවල් තමයි ඒක හැඳින්වීම තියෙන්න ඕන. හැඳින්වීමක් තියෙන්න ඕන මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක. දෙවෙනියට තියෙන්න ඕන ව්‍යාපෘතියට අදාළ ගැටලුව පසුබිමක්. දැන් ගැටලුවක් එකපාරට එන්නේ නැහනේ. දැන් අපි හිතමු අපිට ලොකු අමාරුවක්. අපි හිතමු heart attack එකක් කියලා. bypass එකක් කරන්න ඕන. bypass එකක් කරන්න ඕන නම් අපිට ඒකට symptoms එනවා. එක්ක පපුව රිදෙනවා, අත රිදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවට හේතුකාරක ඉස්සෙල්ලා දෙන්න ඕන. ඒ ගැටලු හේතුකාරක බේස් කරගෙන තමයි අපි අන්තිමේදී ගැටලුව මොකක්ද කියලා කියන්නේ. ගැටලුව කියනවා. හරිනේ? එතකොට පැහැදිලිද මම ඉස්සෙල්ලාම සිංහලයට කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ගැටලුවට අදාළ පසුබිම පෙන්නන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට යම්කිසි අපි හිතමු වැහි වතුර කියලා වැහි වතුර වහිනකොට පාරවල් හේදිලා යනවා.
කියන්නේ කාණු පද්ධතියේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට ගැටලු පසුබිමක් තියෙනවා. වහිනවා, පාරවල් පිරෙනවා, පාරවල් කැඩෙනවා, පාරේ කාලේ ඒ දවස්වලට වාහන වලට යන්න බෑ. පෑවුවට පස්සේ පාර කැඩිලා පාරේ වලවල්. මෙන්න මේවා තමයි ගැටලු පසුබිම. ඊට පස්සේ අපි මේ ගැටලු පසුබිම බේස් කරගෙන අපි ගැටලුව හදාගන්න. ගැටලුව තමයි මෙන්න මේ පළාතේ මාර්ගවල වැසි ජලය නිසා මාර්ගවලට සිද්ධ වෙන අලාභය. නැත්නම් අවාසිය නැත්නම් ඩැමේජස්. එහෙම මොකක් හරි ගැටලුවක් අපි හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි අරමුණක් හදාගන්නවා. අරමුණක් මේ ගැටලුව දිහා බලාගෙන අපි අරමුණක් හදාගන්නවා. මේ අරමුණ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් අපි අචීව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ළඟා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම පෙන්වන්න ඕන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරාම ඇති වෙන වැදගත්කම මොකද්ද? මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරොත් කවදක හරි කවුරු හරි මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද? ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ කොහොමද? මෙතඩොලොජි එක කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් මේ ප්‍රොපෝසල් එක තුල යෝජනාව තුල පෙන්වන්න ඕන ඔයාලා සෙමිස්ටර් කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ පාඩම් මොකද්ද මේ පාඨමාලාව ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලා දෙන ෆයිනල් රිපෝට් එකේ කොහොමද හැදෙන්නේ? පළවෙනි චැප්ටර් එකේ මොකද්ද? දෙවෙනි චැප්ටර් එකේ මොකද්ද? තුන්වෙනි චැප්ටර් එකේ මොකද්ද කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන සීමාවන් මොනවාද කියලා පෙන්නනවා. සීමාව පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා. සමහර ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා. අන්නේ ලිමිටේෂන් අපි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මාස 3 ඇතුළතදී නැත්නම් මාස 2ක් ඇතුළතදී මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක පොඩි සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේකෙදි ඔයාලා යම්කිසි වාර්තාවන් එහෙම නැත්නම් පොත්පත් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ රෙෆරන්ස් ලිස්ට් එකක් දක්වන්න ඕන. මෙන්න මේ කියන කරුණු 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි කරුණු 10 අපි ප්‍රොපෝසල් එක තුල තියෙන්න ඕන. මං හිතනවා සිංහල අයට තේරෙන්නේ ඇති කියලා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට. හරි. මං ඒකම ඉංග්‍රීසි වලින් විස්තර කරන්නම් for the Tamil student. This is the structure of a project proposal. Then if you are going to submit this project proposal, then usually you have to incorporate these 10 items. There are 10 items. There are 10 items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here 11. Here 11, but there are only 10. I don't know. Some words may be incorrect. Okay, first one, you have to give a very brief introduction about your project. Introduction. First one, introduction. Then second, you have to give the background information regarding your problem. Then problem is important. Problem is important. Therefore, you have to give the basic symptoms or some causes relating to your problem. For the example, if you have a serious illness, then you go to meet a doctor, then you are telling, my head is paining. It is not, it is difficult to eat. Or my hand is paining. There is then some paining in some body places. Likewise, then you explain some causes, some supportive causes. Then hearing all these causes, symptoms given by you, then doctor decides this is the problem. Then doctor, after hearing your symptoms, then sometime he or she also gathers some information through putting some X-ray or some other test. Then looking all these reports, then doctor decide, you having this type of illness. Then before you are giving your problem, then you have to give the supportive evidence relating to your problem. What are the supportive evidence? For the example, we assume there is a
then road damage because of the flooding. Road damage because of the flooding. Then you have to give some information relating to the flooding and the road damage. Then for the example, we assume then within last 5 years, how many times your roads are damaged because of the flood. Then after the flooding, what kind of situation in the road? For the example, you can get photo or pictures, then you can attach to the project proposal as a background, a problem background of the project. Then considering all these supportive documents, supportive evidence, then you can clearly explain the problem of the project. I think it is clear, but don't worry, then I will give a clear idea about these all 10 activities. Then after develop your problem, then you have to give your තාම මට කිව්වේ නෑ චරිත. චරිත කාටවත් කියලා නෑ තාම. කන්දසේන, නන්දසේන. නන්දසේනට ඉන්නවා චරිත කියලා කෙනෙක්. ඔන්න. හරිනේ? Then you have to give the objective. The objective is your target of your project. After you completing the project, then you have to achieve these objective. Then what are the benefit of your project? මේ project එක කරාට පස්සේ තියෙන benefit එක. What are the benefit of your project? Then benefit may be different. Benefit goes to different parties like government, general public, or sometimes some government office, private office, some residents. Then you have to mention after complete this project, the benefits are going to residential people or the general public or the government office like 1, 2, 3. Likewise, you can give the importance of the project. Then you have to give idea about how to do your project, method of your project. Method. Then I will explain next week what are the method you can apply in your project. Then you have to give structure of the final report. Structure of the final report. This is the project proposal. Make a project proposal link. Then after the course lecture series of your course, then you have to submit a final report regarding your project. Then at the final report, you have to develop different chapters. Chapter 1, 2, 3, 4 likewise. Then at the proposal level, you have to give, we hope to develop chapter 1 for this one, chapter 2 for this one, chapter 3 for this one likewise. Then you have to give the structure of your final report. Then you have to give some limitation of your project. It may be financial limitation, time limitation, attitude limitation, data gathering limitation. Then likewise, you have to give some limitations. Then you have to give some idea about how to you do the activities. For the example, then you start your activity, your project. Then there are some activities, A1, A2, A3, likewise. Then you have to give idea about how to start when you start A and what are the duration. Then when you start the B activity, what are the time requirement to complete, what is the time requirement to complete the task B. Likewise, you have to give clear idea about how to develop your project considering the time period. I think there is a very popular term we are using to the study plan, that is Gantt chart.
ග්‍රාන්ඩ් චාර්ට් කියලා දෙයක් අහලා ඇති ඔයාලා. අන්නේ ග්‍රාන්ඩ් චාර්ට් එකක් තමයි අපි ප්‍රොපෝසල් එකේදී අහන්නේ. Then finally, you have to give reference list because sometimes you are developing, giving some background information regarding to the project. You use some secondary documents like magazine, journal, bookings, or some sensors in your department or the office. Many different kind of information you have to use. Then here you have to mention I use these document, these information, and these are taken from here. Likewise, you have to do a reference list. Okay, don't worry about the structure of the project proposal or how to develop the project proposal. Today, I am not going to talk about how to develop the project proposal. Then next week, I try to explain how to develop your project proposal and final report. Okay, then I will move to the next one. I think there are some example for title of a project. ප්‍රොජෙක්ට් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උදාහරණ කිහිපයක් තමයි මම මේකේ දක්වන්නේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් මේ ටයිටල් ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම පොඩි අයිඩියා එකක් විතරයි දෙන්නේ. අයිඩියා එක අරගෙන තමන්ට තමන්ගේ ඔෆිස් එකේ හරි ඒරියා එකේ හරි තියෙන ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ඒ ප්‍රශ්නෙට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන්. Then here I try to give some project title. Don't follow these title as your title. Then you can considering some problem relating to your piece or some problem relating to your area, geographical area. Then you can develop. You can think about a project title. Okay, then first project example is it is a construction oriented project. Then I will explain what is the how to think whether it is construction or not like project. Okay, then first one construction project. Renovation of waste management system in Ratnapura city. Waste management system. රත්නපුර නගර සභාව තුළ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. We know already waste management system is in the Ratnapura district. එහෙම නැහැ කියලා කියන්න බෑනේ. දැන් අපි අලුත් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න යනවා නම් අපි නැහැ කියලා පෙන්නන්න. If we are going to implement new waste water management system for a city, then you have to show under the problem background there is no wastewater management system in this city. අපි හිතමු සේරුවාවිල කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මොන්රාගල තව කොහේ හරි ඈත ගම්මානයක් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි අම්පා පොළොන්නරුව මේ පුත්තලම වගේ පළාතක යම්කිසි විශාල නගරයක් ටවුන් එකක් ගත්තම මේකේ waste management system එකක් නැත්නම් then we can implement waste management system as a project. Then you can propose waste management system for a city. Already the city hasn't any formal waste management system. If there is no waste management system, then you can propose a waste management system. Okay, then these are the steps usually when you are developing your proposal and the report, then you have to give current waste management system in Ratnapura city or town. Then you have to give some weaknesses and needs of further development of existing waste management system in Ratnapura city. Then thirdly, you have to propose and you have to develop the report how to renovate the waste management system in Ratnapura city or town. Then
The next one is implementing the project. Implementing the project. Then this is not viable to us. අපට project එක implement කරන්න බෑ මාස 3ක් ඇතුළතදී. එතකොට හරි හොඳට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. It should be I think you have to get very clear idea about this. There is no possibility to implement your proposed project. Okay, therefore we have to ignore this part. We have to ignore this part. මේ part එක අයින් කරන්න. හරිනේ? But under your proposal and the report, you can propose, you can suggest, you can give some strategies or some step how to implement the or new waste management system or renovate the waste management system in your city. New waste management system. අපට පෙන්වන්න විතරයි පුළුවන් අපට හදන්න යන්න බෑ. දැන් අපි හිතමු නිකන් টয়ලට් වල හාරන්න ගියත් අපිට මාසයක් දෙකක් යනෝනේ රජයේනේ. එතකොට ඉතින් අපිට ප්‍රොපෝසල් එක කරලා টয়ලට් එක වල හාරලා අපිට රිපෝට් එකක් දෙන්න බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් টয়ලට් වල හාරන්නේ කොහොමද, টয়ලට් එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා විස්තරය ලියන එක මිසක් රිපෝට් එකේදී ප්‍රොපෝසල් එකේදී අපි টয়ලට් එකක් ෆිසිකලි හදලා පෙන්වන්න ඕන නෑ. waste water management system එක හදලා පෙන්වන්න ඕන නෑ. එහෙම නැත්නම් වැවක් හදනවා නම් වැව හදලා පෙන්වන්න ඕන නෑ. There is no need under the under your project, there is no need to implement your project. Then here we expecting only the suggestion and the method and procedures. What are the financial financial analysis, the cost analysis, what are the benefits? Likewise, you have to explain rather than implementing the project. I think it is clear this type of construction project are, I think these are the one example regarding the construction oriented project. Here I explain. Then there is no need to implement the project. Project එක implement කරන්න ඕන නෑ. Construction project වලදී. Then this is the second example. Establishing method to reduce the threat of wild animal to paddy field in Ampara district. Ampara district ke වී ගොවිතැනට සිදුවන සත්ව උවදුරු අවම කිරීමේ ක්‍රම ස්ථාපිත කිරීම. Establishing method to reduce threat of wild animal. Then you have to give current situation. How many what are the situation of animal threats in paddy field. Then sometime you can give some figures, some pictures. Then secondly, you propose the strategies. මෙන්න මේව තමයි අපි යෝජනා කරන්න කියලා strategies යෝජනා කළා. Then you explain how to implement your strategies, your proposal. Then there is no need to physically implement the project. Physically implement කරන්න උවමනාවක් වෙන්නේ. Then finally you show through your report or the proposal, then how to reduce the animal threat. How to reduce the animal threat. Okay, I think now you have idea about this type of project reports or project title. Another example, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌන උපයෝජිත කුෂිකාර්මික ඉඩම්වල ඉඩම් පරිභෝජන සැලැස්මක් සැකසීම. Preparation of land utilization plan of underutilized agricultural land in Onaragala district. Okay. Then further expansion of red onion cultivation in Trincomalee district.
further expansion of red onion cultivation in Trincomalee district. ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ රතුලූණු වගාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම. Then introduction of a model garden project in Mahargama Municipal Council or city or town. Introduction of a model garden project in Mahargama city. Mahargama නගර සභා සීමාවට ආදේශ ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතියක් හඳුන්වා දී. දැන් මේවා හැම එකක්ම ඇත්තටම අපි ගත්තොත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. අපි දැන් කරන ප්‍රොපෝසල් එක කාට හරි දුන්නොත් සල්ලි වියදම් කරලා කරන්න ඕන දෙයක්. All these examples illustrate how to implement a project. Then physically we have to then there is a possibility to implement physically, but through this course series we are not expecting implementing your project. We are expecting the report and the proposal, how to do the project. කොහොමද කරන්න කියන එක විතරයි. Okay, then the second type of project, research oriented project. For example, a survey farmers' attitude regarding organic agriculture, Ambilipitiya area. කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් ගොවියන්ගේ ආකල්ප සමීක්ෂණය. Here, what? A survey. Survey. It is a research type project. Then you try to explain the current situation of the farmers regarding the organic agriculture, whether they like or whether they are not like. Then current situation. Firstly, you analyze current situation. Then secondly, you develop a questionnaire or question list. Then you go to meet the farmers and ask, do you like regarding organic agriculture? What are the benefits you are expecting? What are the barriers you are expecting? Why you are rejecting organic agriculture practice? Likewise, you are asking some questions. Then after gathering the data, then you analyze the data. After analyzing data, you give some conclusion about the farmer's attitude regarding agriculture. Organic agriculture. For example, you can say in a Mahava area, farmers are not like to adapt to the organic agriculture. And these are the reason 1, reason 2, reason 3, reason 4, or 5, 6, 7. That is enough. That is the project. This is research-oriented project. I think when compared with the previous one, this one is easy. Because then you have to find the problem, then you develop a questionnaire, then you gather the data, then analyze the data, then come to the conclusion. Or then you review the current situation, then you develop some question, then you go to meet the farmers, then ask some questions, then when they giving answers, then you write down the answers. Then the third level or step, you analyze the data, then finally make conclusion. That is easy, I think, rather than proposing a implementing or construction project. Okay, then another example.
a study on effect of deforestation on human and the environment from Kalavana areas. I think here the Tamil are wrong, not Kalavana. වන විනාශය මිනිස්සුන්ට හා පරිසරයට සිදුවන බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කලවාන ප්‍රදේශය ඇසුරේ. A study on the effect of deforestation on human and the environment. Then you have to identify deforestation situation in Kalawan area. Then you gather the data from different householders. Then you analyze the data using simple method. Then you propose. These are the reasons. These are the situation. These are the barriers. Likewise, then you can propose. Kalawan ප්‍රදේශයේ වන විනාශය මිනිස්සුන්ට හා පරිසරයට සිදු කරන බලපෑම. මොකද්ද දැන් තියෙන තත්ත්වය කියලා පෙන්වුවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ගෙවල් වලින් දත්ත ටිකක් එකතු කරා ක්වෙක්ෂනයර් එකක් හදලා ඊට පස්සේ දත්ත ටික විස්තර කරා ඔය යම්කිසි සරල ක්‍රමයකට. ඊට පස්සේ අනුව ආලේන නිගමන ටික දෙන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයේ යට. Okay, then some other example relating වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ නාගරීකරණ තදබදය පිළිබඳ මහජන අදහස්. Public comments on urbanization in a වැල්ලම්පිටිය area. Urbanization congestion in වැල්ලම්පිටිය area. Then another example, attitudes of parents on the positive and negative effect of mobile phone used in school student. Attitude of parents on the positive and negative effect of mobile phone use on school student. ජංගම දුරකථන භාවිතය පාසල් සිසුන්ට සිදු කරන යහපත් හා අයහපත් බලපෑම් පිළිබඳ දෙමව්පියන්ගේ ආකල්ප. ඒතර මේකෙත් එහෙමයි ආකල්පයක්. ඒ හින්දා දත් එකතු කරලා ඇනලයිස් කරලා report එකක් දෙන්න තියෙනවා. Here you have to gather data from interview or the questionnaire, then analyze the data, then finally prepare the report. The impact of the current economic crisis on the nutrition of middle class people from Hambantota district. දැන් තියෙන වර්තමාන ආර්ථික අර්බුදය කොහොමද මධ්‍යම පාන්තික ජනතාවගේ පෝෂණයට සිදු කරන බලපෑම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඇසුරේ. එහෙම නැත්නම් මේක පොඩි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් වෙන්නත් පුළුවන්. Then you can narrow down here, not giving broad area, Hambantota district, then you can select secretarial division or Pradeshia Sabha, likewise small area, or town, likewise. Okay. Then I assume you have some idea about the research project title of the project. Then you have the tasks. Then you have to submit your project title with the following format on or before 7th March 2024. This month, 7th, I think Tuesday, before 7th March, you have to submit your project title. How to submit? You have to use this email address ebaprojecttitle@gmail.com. Okay. මාර්තු 7 වෙනිදා හෝ ඊට පෙර ඔයාලා මේ ඔයාලගේ කණ්ඩායමට අදාළ මාතෘකාවක් හදලා එවන්න ඕන. ඒ හදලා එවන්න ඕන ෆෝමැට් එක මම මේකේ පෙන්නනවා. මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට. ඒ ටයිටල් ටික දිහා බලලා එතකොට අපිට ඊළඟ සතියේ කතා කරනකොට වෙනස්කම් කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවද, තේරුම් අරගෙන තියෙනවද වගේ දේවල් පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න පුළුවන්.
then after you submitting your group project, title of the group project, then I can review your title, then I can propose how to do this one, or whether there is some alternation or altered, or amend your proposed title. Likewise, then I can give some comment regarding your title. Therefore, you have to use this email address to send your project title. What is the email address? ebarprojecttitle@gmail.com. There are three terms. One is ebar. Ebar, one thing. Then second one, project. Then third one, title. Okay. ebarprojecttitle@gmail.com. Then this is the format. You have to take you have to open a blank sheet, Word blank sheet. Then you have to type your title here. Then you have to remember you can't write Tamil title because there is no, I think, university student who know the Tamil language. Okay, therefore you have to use either English or Sinhala title. English or Sinhala title එකක් ලියන්න. Then there are maximum 5 members. Don't use 6-1. No allowed to 6-1. Therefore, then you have to give the registration number here. Then name with initial and work in place. Then there is the title. Here the title. Then you have to write title, then registration number, name with initial, work in place. Only maximum 5 members. Then this is again the email address. Okay. Is it clear? ඔයාලා title එක එවනකොට මෙන්න මේ format එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. Title එක උඩින් ලියලා 5 දෙනෙක් උපරීමයට වෙන විදිහට registration numbers 5යි නම් 5යි වැඩ කරන තැන් 5යි. එතකොට මේ ටික මෙන්න මේ email address එකට එව්වම මට සිකුරාදා දවසේ තියෙනවා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට මේ title ටික බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මේව කණ්ඩායම් වලට වෙන වෙනම supervisorsලා assign කරනවා. හරිනේ? එතකොට දැන් අර ප්‍රශ්නයක් අහුවා මං හිතන්නේ කොහොමද කට්ටියගේ තොරතුරු ගන්න කියලා. Then here is the document. You can get information about your friends. This is the registration number. Then first column. Then second column, there is a name. Then third column, it indicates the telephone number. Then fourth also the additional telephone number. Then here is the email address. Sometimes some email are not working, don't worry. Then in addition to for your decision, then I give you whether female or male. Sometimes you are like female, then you can join female, more female. And if you are like male, then you can join more male. Likewise, then the last column indicate the district. Then A to Z, I ordered Ampara, Anuradhapura, Badulla, Batticaloa, Colombo, Galle, Gampaha, Hambantota, Jaffna, Kalutara, Kandy, Kegol, Kurunegala, Kilinochi, Kurunegala, Mana and Matali, Matara, Monaragala, Nuvarelia, yes, Nuvarelia, Polonarua, Puttalam. Likewise, then
then you can find your group members using this database. Okay, then today evening I will post this data set on your LMS. LMS where not the OB or the HRM or public finance, under the project report. There is a folder project report, then you can go to the project report, then you can find the document. හරිනේ project report කියන folder එකට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුලේ බැලුවම තමයි මේ document එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අද හවස් වෙනකොට මම මේක upload කරන්නම්. මේ document එක download කරගෙන ඔයාලා මොනවාද කණ්ඩායමක් ඉස්සෙල්ලා හදන්න ඕනේ. You have to firstly prepare the group referring this document. Then secondly you have to make a Zoom meeting or any other WhatsApp call උනත් ගන්න පුළුවන් නේ. WhatsApp call එකක් අරගෙන හවසකට පොඩි project එකකට title එකක් කවුරු හරි propose කරාම ඒක පොඩ්ඩක් modify කරලා ඔයාලා හරි ගැස්සලා එවන්නයි තියෙන්නේ. මේ මහා ලොකු නිකන් මහවැලි ව්‍යාපෘතිය වගේ නිකන් ලංකාවට මුළු ලංකාවටම නිකන් solar power දෙනවා වගේ ඒ වගේ project වලට යන්න එපා. ඔයාලට එහෙම project කරන්න feasibility එකක් ඇත්තෙත් නෑ. අපිටත් ඇත්තෙත් නෑ. government එකට ඇත්තෙත් නෑ. ඒ හින්දා නිකන් ඔය නිකන් පාරවල් වල කාණු පද්ධතියක් හදන එක ඊට පස්සේ ගමේ මිනිස්සුන්ට නිකන් ප්‍රජාශාලාවක් හදන එක අන්න ඒ වගේ පොඩි project එකක්. Don't use like Mahavali project, like very huge project like Mahavali project. Then you have to select very small project, very small project. It is enough. Okay, then I think it is enough today. If you have any question, if you have unclear thing, then you can ask. Excuse me, sir. Yeah. අරගේ members තිබ්බේ maximum 5 කියලා නිසා. එතකොට 4 දෙනෙක් වුණත් කමක් නැද්ද? 4 දෙනෙක් වුණත් කමක් නැහැ. එක්කෙනෙක් වෙන්න බෑ, 6ක් වෙන්න බෑ. Okay, sir. එක්කෙනෙක් වෙන්න බෑ, දෙන්නෙක් පුළුවන්. Okay. Then you can form your group at least 2 members and maximum 5, not 6. 1 and 6 or above are not accepted. එක්කෙනෙකුට කණ්ඩායමක් අමාරුයි කරන්න. එහෙනම් දෙන්නෙක්වත් ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට කණ්ඩායමක් නෙවෙන්නේ. Then if there are 2, then we can say it is a group. Excuse me, sir. Oh. Sir? Oh. අර හතරයි ඔක්කොම ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ ඉන්න ඕනද නැත්නම් වෙන ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ සෙට් කරන්න පුළුවන්ද? මට තේරුන්නේ නැහැ. Sir, මේ අහන්නේ sir එක district එකේ ඔක්කොම ඉන්න ඕනද වෙන නෑ බුදුන් මොනේ. There is no need to form a group within your district. Then if you have a friend from Jaffna and other friend is Matara, then you can form the group. Don't worry about the district. Ayyopa. There is no need any strict rule how to prepare the group. Then if you have one friend is living in Ampara, the other one is Jaffna, the third one is Kandy, then you can form a group. Sir? ලංකාවේ කොහේ ඉන්න කට්ටිය වුණත් එකතු වෙලා group එකක් හදාගන්න පුළුවන්. Sir, Oh. excuse me, sir. How about the husband and wife in the same group? It is It possible. doesn't matter. Husband, wife, children, all කෙනෙක් කමක් නැහැ. There is no need. No restriction. Okay, sir. Don't worry about the project. This is very simple one. මේක බොහොම සරල දෙයක්. ඒ ඉඳන් මේ අපි ඔය අර මහා ලොකුවට husband wife එකට ඉන්නවද? එක ඔෆිස් එකේ කට්ටිය ඉන්නවද? මේ කට්ටිය බොරු කරනවද? කොහොමද බොරුවනේ ඔයාලා කරන්නේ නේ? ඒ හින්දා don't worry about the don't take this as a serious one. Okay, very simply you have to complete the project. The only one thing is that you have to meet your supervisor. Supervisor හම්බෙන එක තමයි වැදගත් දේ. මේ ලොකුවට හිතන්න යන්න ඕන නැහැ. ඔව් සිසිර ඔයාට මොනවාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඉන්දික ප්‍රශ්න නැත්තම් අපිට leave වෙන්න පුළුවන්. I can wind up today's session if there is no issues.
I know you Sir. have some issues regarding the project. Don't worry about. Then next week I will try to explain or try to solve your problem. සර් මට ගැටලුවක් තියෙනවා. මට පොඩ්ඩක් දෙන්න වසන්ත. ඔව් මේෂානි. මං ෆෝම් එකක් ඇදුවා ඉෂානි. ඒ ෆෝම් එකට අරගෙන අපි ඕක ගමු. හරි. ඔව් වසන්ත. සර් මේ අපි එක ප්‍රොජෙක්ට් එක ලියන්න ඕනේ සිංහලෙන්ද ඉංග්‍රීසි වලින්ද සර්? ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන්. ඕකේ සර් thank you. ටැමිල් වලින් ටිකක් අමාරුයි. මොකද අපේ ටැමිල් ස්ටාප් එක අඩුයි. There are very limited Tamil staff. Therefore, there is no possibility to follow the Tamil project. Tamil project means Tamil language project. Therefore, all Tamil language participant has to write English, use English language, because there is no people to read Tamil reports. But at the exam you can write you can use Tamil language. Exam එකේදී Tamil පුළුවන්. Project එකේදී ටිකක් අමාරු. Within the project it is very difficult to find the resource person relating to the Tamil project. So Tamil language. Therefore, all Tamil, especially I noticed there are more than 50 participants from Jaffna. Then they have to prepare teams and prepare title in English. I think you can use a very simple techniques to convert Tamil text into English. For example, you can write your project in Tamil language. Then go to the Google, then you type Tamil to English translate. Then there are some pages, then you can select best page, then you can convert your Tamil statement into the English. Hari saralai. Now it is very simple. There are more facilities through the technology. Okay. Okay. සර් ප්‍රොජෙක්ට් Sir. ටයිටල් එක සුපර්වයිසර් එකෙන් Sir. අවසර ගන්න ඕනේ. සර් Oh, සර් වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද සර්? වෙන project තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද සර් මේ අර මට ඒක තේරුන්නේ වෙන ප්‍රොජෙක්ට් වල තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද සර්? සර් මේ අහන්නේ මේ හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එකට තෝරලා ගන්න පුළුවන් කියලා මොනවාරි විස්තරයක්. හදපු project එකක් නිකන් හැදුවේ නෑ විදියට කරන්න පුළුවන්. You can propose the project proposal. You can develop project proposal for the project which is already complete, but you have to assume it is not complete. තව කවුරු හරි යවුවා මේ සුපර්වයිසර් කෙනෙක් ගැන මොනා හරි සර් ප්‍රොජෙක්ට් ටයිටල් එක සුපර්වයිසර් එකෙන් මේ ඕකේ කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඕකේ කරගන්න පුළුවන් ලබන සතියෙන් පස්සේ. Right, Then sir. Thank you. firstly you have to submit your research title, project title. Then firstly I review. Then secondly you have to meet your supervisor. Then supervisor, according to supervisor's understanding, then supervisor propose what are the changes you have to do within your title. Right sir, thank you. Okay. Excuse me, sir. Oh, Sir, the භාෂා දෙකකින් දැන් විභාගෙට ලියන භාෂාවයි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන භාෂාවයි දෙකම එකක් වෙන්න ඕනද? No. Don't misunderstand. As a subject, you have to write project either Sinhala or English. At the exam, you can select Sinhala or Tamil or English. There are 3 languages. Why we are giving that chance? All Tamil papers are reviewed by the Tamil academic staff members. හරිනේ final exam එකේදී Tamil papers අපි Tamil lecturers ලට කියලා බලන්න. නමුත් අපිට project එක Tamil අයත් එක්ක Tamil staff එකක් එක කරන්න Tamil staff එකක් නැහැ.
අපේ කැම්පස් එක තුල. ඒ හින්දා තමයි අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ ටැමිල් පාටිසිපන්ට්ලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඊළඟට අහපු ප්‍රශ්න තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක සිංහලෙන් කළා එක්සෑම් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කළා එක්සෑම් එක සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන්. පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I think the question asks your friend, you are doing your project in English language, but at the exam you are going to answer in Sinhala language. There is a possibility you can select whatever you like language. Before the exam, we ask how many are going to answer Tamil, Sinhala, and English. Okay, don't worry about that. Again, worry වෙන්න එපා. Thank you, sir. හරි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපිට ලීව් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයාලට ඊළඟ තව සෙෂන් Thank you, එකක් sir. තියෙනවා. ඔව්. සර් අපිට මේ ටියුට් සිංහලෙන් දෙන්නේ නැද්ද? සිංහලෙන් දෙන්න විදියක් නැත්තේ දැන් මගේ ටියුට් එක නම් මම මේ විදිහටම දෙනවා ටික සිංහලයි ඉංග්‍රීසි තමිල් වලින් අපිට තමිල් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරගන්න අමාරුවක් තියෙනවා. එතකොට සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දුන්නොත් තමිල් ගොඩක් අය ඉන්නවා මේ කෝස් එකේ. ඒ අයට අසාධාරණයක් වෙන හින්දා. ඔව්. මොකද Right. කෝස් එකේ මීඩියම් එක කියන්නේ ඉංග්‍රීසි. එතකොට අපි සිංහල හෑන්ඩ් අවුට් දෙනකොට ටැමිල් අයට අපි ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් කරන්න වෙනවා. ඒතකොට ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් අපිට කරන්න බැරි හින්දා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්නේ. ඕක ලොකුවට මේ ඉංග්‍රීසි හදා බලන්න ඒව කන්වර්ට් කරගන්න එහෙම යන්න ඕනේ. අර මම කිව්වා Google සිස්ටම් එකෙන් ඕක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. හෑන්ඩ් අවුට් එක ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරාම සිංහලට කන්වර්ට් වෙනවා. ඒ පොඩි ළමයිකින් අහන්නේ අය ඕක කාපට්ලා ඔබ දන්නවා. එතකොට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ හෑන්ඩ් අවුට් එකේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ටැමිල් අයටත් එහෙමයි ඉංග්‍රීසි එක ටැමිල් වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ගහන Google එකේ. එතකොට ටැමිල් වලින් එනවා මොනවද කියන්නේ කියලා. right sir. හරි එහෙනම් ඕකේ. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Okay, bye. Thank you, sir.